안녕하세요. 안녕하세요. 와주셔서 감사합니다. 저는 숙명테솔 행정실 직원 신민경입니다. 저희 2025학년도 1학기 공개강좌 테솔의 입학설명회를 시작하겠습니다. 그럼 먼저 저희 강남준 테솔 주임 교수님의 인사말부터 시작하겠습니다. 그런데 오늘 공교롭게 교수님께서 해외 학술대회를 가셔가지고 이 자리에 못 오시게 되셔서 저희 비디오로 대신하겠습니다. 양해 부탁드립니다. Good morning. Welcome to the TESOL promotional event. I'm very happy to have all of you here today. I'm sure we all here for the same reason. What do you think that would be? Okay, I'm going to start that reason with a very well-known science fact, which is how does the seed grow and become a very big plant? So first of all, I want to say that what does a seed need to grow? We know it well. Firstly, we need to have good soil. I think you know that very well, right? It should not be too dry and the seeds will dry out. It shouldn't be too muddy and the seeds will rot. It shouldn't be too dry and it shouldn't be too muddy. The seed should be planted in the appropriate soil. It has to contain all the ingredients enough for the seeds to grow healthy. And I think you know that very well. TESOL is the soil where seeds need to be planted and rooted. It's a very, very right soil we have. We have everything you need. It is world famous, very trendy, reflects theories, and has a practical curriculum that has evolved and matured for more than 30 years. It's a long, long time, right? Seeds of any kind, that's why, are abundant enough to grow strong over here in TESOL. And second, you need water to grow plants. Yes, no water, no plant. But too much water will kill the plant. Too little water will cause plants to wilt or die. Therefore, all plants need different amounts of water. Some of them have to be watered every day. Some of them need to be watered every week. Every plant needs a different amount of water. And TESOL knows it very well. Especially TESOL professors understand the differences that exist between people because every individuals need a different amount of water. Every individuals are very different and they know the amount of water needed for individual plants. Some plants like you, and they know when and how plants are needed. That's why all plants grow healthy in TESOL. And then now, what's the last thing, the most important thing to grow a plant? Yes, we have to think about the sun. No sun, no plants, right? So plants should have the right amount of sunlight. True, right? Sunlight gives plants energy to grow. And all plants grow in the sun. And all the plants see sunlight and receives energy from sunlight and grows toward the sunlight. Yes. But too much sunlight will cause plants to die in a drought. Too little sunlight will wither and kill the plant. Therefore, we need to get the right amount of sunlight. Right amount of sunlight, which is very important, right? And then now, here we have, there are different types of sunlight in the TESOL. It's like more than 30,000 former graduates have had success in their lives in various ways. Some of them have become professors in other countries, such as the USA and the UK, and they often become professors in Korean universities, including this Sukmyeong Women's University. I'm so proud of all of them. And many of the graduates now run their own companies, private institutions, and content developers. Many of the graduates make their names known as teachers of all English learners in their respective fields.
I'm very, very proud of them. So, it's your turn to grow your own plant. So please, grow your seed in SMU TESOL. Receive right amount of water from the professors. Receive enough sunlight from the alumni. And bloom your flowers and make a lot of healthy fruits in SMU TESOL right now. All right? I really hope that you make a very good decision. Thank you so much. Hello. Excuse me. Hello. 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 Excuse me. Welcome. Yes. Yeah. Okay, you're here. Welcome to SMU TESOL. My name's Dave, and I'm happy to present to you the SMU TESOL program. By the way, how many of you feel like you might be interested in SMU? We got a couple. All right. YL? Young Learners Program? Oh, wow. Play and learn. Play and learn. No players. Okay. So what we're here to talk about, basically, is that you have made the first step in your career, right? Coming here. This is the 숙명테솔 curriculum. I'll take you through each of these courses. They include methodology, right? This is the course you signed up for, methodology and practicum. So, methodology. What's the smaller word you see here? Method, right? So the methods of teaching, how we plan our lessons and so on. Practicum is your chance to teach in these classrooms. Second language acquisition is the science of how language is acquired. Intercultural communication, I'll tell you a little bit more about that in a moment, is about culture, which is everywhere, including the classroom. And academic skills development is basically professional discourse, so how you can write as an English teacher, right? And support your ideas in our lesson plans. By the way, the TESOL online teaching endorsement comes with your SMU TESOL certificate only. So it's a little additional something that says you're also qualified to teach online. It's fully integrated in the program. So why should you choose SMU rather than YL? Well, maybe you plan to teach older students, so secondary school age to adults, then SMU TESOL is for you. Maybe you're not sure the age that you're interested in teaching. These concepts are more universal. In the YL or Young Learners program, it's all about teaching kids. So it's harder to turn that into something universal, in my opinion. And if you're interested in pursuing a master's after this course, SMU TESOL is the better program. So it's 18 weeks long at about 12 hours a week. So you probably have this information in your packets. Some of our students are weekend students, so they study with us online on Wednesday nights, and they come in to the building all day on Saturday. So 4 hours online Wednesday nights after work, right? And all day on Saturday they come in. So the morning students come in 6 hours a week. 12 hours a week, Tuesday, Wednesday, and Friday. 9 to 1. So methodology is the only course that is split into 2 separate classes, because this is the class in SMU that's twice a week. So you might have it Tuesday and Friday, or Wednesday night and Saturday morning, depending on your class. Methodology 1 is where you learn how to teach activities, how to plan lessons. Methodology 2 is kind of bigger picture, different teaching contexts, right? So are you going to teach exam preparation courses? Are you going to teach content and language together, like science in English? Or culture in English, as our teachers are doing right now?
So that's methodology 1 and methodology 2. What do we believe about teaching? What do good teachers do? What do we know about teaching? Like maybe we know how languages are learned. We know that students need input and output and interaction, right? Maybe good teachers meet with their students one-on-one, respond to their needs, right? Maybe we believe that every student can learn, right? Everyone who's in your classroom can learn something. Maybe that's a belief that you have. We're going to explore that in methodology. Second, language acquisition. As I mentioned, it's the research, it's the science that tells us, oh, this is how languages are learned or acquired, right? Maybe we need lots of comprehensible input, right? So we need that second language to come in at a level that we understand, right? We also know from the research that output, so we need to be speaking, not just listening, in order to improve our second language, right? And interaction, combination of both. So these are the things you get to explore in second language acquisition, as well as all of these cognitive processes, how we process language when we're learning. And you get to learn about a little bit about the mechanics of how sounds are formed. A lot of teachers in Korea tell me that they're afraid to teach pronunciation. Grammar is easier to teach, right? Because there's rules. Well, what if I told you there are rules to pronunciation as well, the mechanics of pronunciation? And if you can learn those, then no need to be afraid of teaching the big bad pronunciation class, right? So, you also learn about motivation. What's the best motivation for learners? Should we give them candy? No. Give them good grades? I hate grades, yeah. Or maybe we should help them to find that burning passion inside that's going to keep them coming back to your classrooms, even on the weekends. Right, P2? My students, PL students are here. Okay, intercultural communication. This is the class that surprises everyone in the SMU TESOL course. What are we doing talking about culture? I thought I was here to learn how to teach English, right? Well, culture is everywhere, right? It's not just at the museum, where we're going today, by the way, as a field trip to teach our TESOL students how to use their own culture in the English language classroom, but it's more than that. It's like the classroom culture, right? Maybe you have a culture in your classroom where the teacher's the boss, and everyone else better listen without speaking. In my classrooms, my colleague Matthew's classrooms, we have a context where, guess what? Everybody can contribute, because that's how learning happens, right? So culture is everywhere. How do we understand culture and how it relates to education? Maybe there are ghosts in your classroom. Classroom culture is everywhere. Like if you look around these rooms, most of them, the desks are not lined up like this. Because when I see desks like this, that tells me one thing. Who's in charge? Who's doing the talking? So maybe a language classroom should look a little different, right? Maybe students should be positioned so they can work together rather than staring at the expert. Finally, academic skills development. This is about basically academic writing in our discourse community. So English language teachers. How do we write about what we're doing? How do we present it in a kind of academic way? Some of you may not have to take this course, depending, but some of you will definitely have to. It'll help you. It's really a support course. No grades in that course, it's just pass, fail, so it's to help you with the other classes. If you're afraid of writing, for example. Here's an example of a final essay. We don't really do that one anymore. Finally, practicum. Practicum is about teaching.
we don't have real students for you, but your classmates are going to get really good at pretending to be certain proficiency levels, right? So you teach. After you teach, you reflect. This is what reflection looks like. Maybe you sit with your partners, you talk about my teaching, your teaching, what was good, what can we improve? There's so much reflecting in the practicum, we should call it the reflecticum, in my opinion. And then you improve. And this is what improvement looks like. So through that process of teaching, reflecting about it, and applying what you reflected about, you can become a better teacher. That's the idea. TOTE, as I mentioned earlier, is your endorsement for teaching online, and you get that if you complete our courses and all of the assignments. All right? This is event day, which is happening right now. In the SMU TESOL program, we have a special event every semester. Students come in the morning, and they teach lessons about culture and language together in what we call a CLIL class, which is content and language. And then in the afternoon, we go to the National Museum of Korea, and we explore through digital tools, how can we use Korean cultural content in the English language classroom. It's a real eye-opener. Anyway, thank you very much for coming today. And I'll introduce my colleague Matthew to tell you about the Young Learners and Play and Learn TESOL programs. Thank you. Thank you, Mr. Dave. All right, hello, hello, hello. It is nice to see you all. Oops. Okay, very good. All right, hello everybody. It's nice to see you today. As Dave said, my name is Matthew, and I am a teacher from the United States. I've been teaching about over 15 years now. At this point, primarily at the elementary level, but I've also done some middle and high school as well, and now adult teaching. So it's my pleasure to be with you and share some of my experiences and talk about our programs. So I'll be talking about two different programs today. We have the YL TESOL and PL TESOL. So YL stands for Young Learners, and that refers to like elementary school, kindergarten, and preschools, like 어린이집, 유치원, 초등학교 type stuff. Okay? Yeah. Then we also have the PL TESOL, and PL stands for Play and Learn. Okay, so we'll be going through these two programs and the differences between them. Okay, so just a brief note. So if you plan to teach younger students, so if you're looking for like preschool through elementary school, PL and YL are the programs you might want to look at. SMU looks a little, it does of course talk about elementary, but SMU is a little bit more for older students. So if you're really looking at like elementary aged, I highly recommend either the YL or PL programs. The YL program is, it's an 18-week course. And it has an applicable certificate at the end. And this is for people, if you are looking to get into teaching and really learn about lesson planning and structure and how to organize your classroom, YL is something that I would recommend for you. The PL course is more for if you are, maybe you're already teaching and you want to just add some skills. Or maybe you want to do something more at home, maybe with your own children, or open like kungbukbang or something like that with some neighborhood kids. And you're looking for some more hands-on activities. PL might be something that you'd want to consider. All right, so
YL. Both of them cover pre-K to elementary. The main difference is Young Learners contains a lot more theory and a lot more basic like kind of background knowledge about the theory of learning, the level of students, whereas PL is considered consisting more of like hands-on experiences. Okay, so Young Learners, PL. All right, so the Young Learners program, as Dave mentioned, does utilize CLIL, which is content and language integration. So it's learning English not just as like an English class, like let's study grammar and reading and writing, but you could also connect it. Let's say you wanted to teach science using English, or if you wanted to teach mathematics, or if you wanted to teach social studies, you could teach a variety of subjects using English. Okay, let's skip that right now. All right, so there's 6 courses in this, in the YL. There's literacy, classroom English curriculum, language acquisition theory, child development, and classroom management. So there are 6 courses. As I mentioned, they're all 18-week courses. Child development theory. In this course, you go through the different learning levels of students, from the very young up until the end of elementary school. Understanding the particular level that your students are at allows you to engage with your students more fully and more completely. You can choose activities that best suit their age. You can figure out, what should I teach them? Oh, my child or my students are 10 years old. What should they be learning? CDT can help you determine what they should be learning at those stages. It can also help you recognize the differences between different students. Just because you have 2 10-year-old students, they might be at different levels. So understanding these differences and understanding where they are mentally and emotionally and physically can help you become a better teacher. This next class, classroom management, this is one taught by me. This is very much how to organize your classroom. It's a very practical based, how to set up your classroom. How do you place your desks? How do you create rules? How do you talk to parents? How do you create reports that go home? Okay, so it's very practical based. These are ideas that if you're teaching, you can learn them and take them into the classroom, usually the next day. Okay, so we cover things like if a student is talking, how do you get them to stop talking? Which is, if you've ever taught, a big problem. Language acquisition theories, oftentimes just called theory. This goes into the way people learn language. It talks about a lot of the theories and ideas of when you're learning language, well, how do we learn? What are the best methods to learn? Are there certain strategies that work for some students while other strategies don't work? So this goes really into depth on the different methods that people learn, and so it can really help you understand when you're explaining something to students, how you can explain it in a way that will fit with them. Curriculum design and lesson planning. This class is very much about how to create lesson structures, how to create a single lesson, how to create a small mini unit of 3 to 4 days, how to create a longer unit of a month. We even talk about how to structure a whole curriculum that lasts a year. So if you're looking at possibly teaching for longer times or start developing your own lessons, this is definitely something that you'll want to engage with. Literacy. This is probably one of my favorite classes. It's basically reading storybooks, and I love this because, in my opinion, out of all the skills that we can teach our students, reading is probably the most important. If students can read and understand and learn from reading, they can teach themselves. And that's such a great skill that we can teach our students, especially the language learning students. So I really love this. I really love this class. It's also fun just reading stories to kids.
There's a lot of really great children's literature out there, and this class gives you a chance to explore some of that. Is that the last one? Yep. Finally, we have Classroom English, and this one actually connects very closely with curriculum. The curriculum class I mentioned is very much about lesson planning and developing lessons. Classroom English is, how do you teach those? Because getting in front of a class, delivering your instructions, asking questions, guiding a conversation, these are all skills that require practice. When you have to explain a concept to students, how do you explain it? What if they ask a question that you don't know the answer to? How do you adapt? If you have to give instructions for a project, how do you give instructions that are understandable and your students will follow? These are all skills that you need to practice if you want to be an effective teacher. All right, so once again, the 6 courses are lit. So storybook reading, classroom management, classroom English, child development, curriculum, and theory. All 6 of these courses connect with one another. Ideas that we talk about in theory, we bring up again in curriculum. Ideas that we talk about in curriculum come up again when we do classroom English. When we do classroom English, we talk about management. All of these ideas come together. Teaching is a very holistic profession. You can't be good at only one thing. You have to be good at a lot of little things and tie them all together. One of the programs that we offer along with this program is the Language Doctor program. I believe it's actually called the Teacher Assistant program now. I believe we changed the name, but it's the same thing. Basically, you come with me 3 times a week to the Orini Chip, and you help me teach classes. Okay, so I actually go to the Orini Chip. I teach there 3 times a week to 5-year-olds, 6-years-old, and 7-years-old. And we take volunteers to go and act as teacher assistants. This is an excellent program if you're looking to gain some experience teaching. Maybe you've never taught and you want to step into the classroom a little bit in a very controlled environment. This is an excellent opportunity to do this. Okay. All right, let's get past this for right now. Okay, on to the PL classes. So PL, as I mentioned, is a 12-week course, and this is a little bit more hands-on. There's a little bit more, like if you're dealing with students in your house, maybe like you have children at your house or in your neighborhood that you're teaching, maybe you're tutoring, or maybe you're already in a classroom and you're looking to get some new ideas or some new things that you can use. PL might be for you. All right, so this course, English for Learning, or PLE, is very much how to get in front of a classroom and how to give clear instructions, how to kind of direct your students on how to do what you want them to, okay? So the different language that you use, so you learn about different classroom language you might use, different strategies, different questioning techniques. CTW, Creative Teachers Workshop. This is a very much kind of, looks at a lot of arts and crafts that students get to do. So you'll look at how to use photos in your classroom. You'll get, which is actually the topic that I'm doing today. You'll learn how to use mini books, how to create flashcards, how to create puppets. It's very much a craft-based class. And how do you connect crafts and art with language? Because there is a connection, but a lot of teachers can have some difficulty. Maybe they focus too much on the craft and not on the language. Or they focus too much on the language and forget the craft. How do you connect these two things? Storytelling, how to get in front of a group of students and read a story in a way that they find interesting. As I mentioned, I teach at the Orini Chip, and every day I read storybooks. And guess what? They don't like every single storybook. Okay, so how do you make a storybook come alive? How do you help them understand the story as you're reading it?
especially for kids that maybe don't speak any English at all. How do you deliver this effectively? And finally, joyful classroom. This also touches on a lot of management techniques about decorating your classroom, how to make your classroom look nice and presentable. This can also function if you are maybe a parent and you're looking at ways to maybe like make a learning environment for your child at home, how to set up your house in a way or parts of your house in ways that your kids would find engaging and inspiring to learn. All right, for both of these classes, YL, PL, both of them offer some different things. For both of them, though, we're very much concerned with having let's say, hands-on, useful, practical experiences. Teaching is a very inexact science. There's a lot of things that even experienced teachers can do wrong. You could learn everything about teaching, step into a classroom, and be completely terrible at it. Okay? To become a good teacher, you have to practice teaching. You have to get in front of kids. You have to get in front of people. You have to practice it. So both of these programs very much work on giving you practical experiences in which you can improve your teaching ability. All right, I think that's pretty much it. Thank you very much. It was a pleasure to see you all. I hope I see you next semester as well. Thank you. 네, 다음으로 행정사항을 안내 드리도록 하겠습니다. 저희 숙명테솔은 1997년 설립이 됐고요. 28년의 역사를 가진 국내 최초의 영어교사 양성기관으로 국내외 그 공교육 및 사교육기관에서 활동하시는 2만 명 이상의 동문을 배출하여 국내 최대 동문 네트워크를 가지고 있습니다. 또 저희는 매 학기 다양한 주제의 특강 시리즈를 무료로 제공하고 있고요. 그리고 수료 전에도 취업할 수 있도록 하기 위해서 자폐호도 개최하고 또 학기 중에는 또 멘토링 프로그램을 통해서 저희 많은 선배님들의 경험을 공유하고 있습니다. 그리고 또 봉사활동을 통해서 티칭 기회도 제공하고 있습니다. 네, 숙명테솔은 여러 해외 대학과 연계해서 SMU YL 테솔 졸업하신 후에 해외 대학원 진학 시에는 최대 12학점까지 인정받으실 수 있고요. 그리고 숙명여대 테솔 석사 과정을 진학하실 경우에는 한 학기가 학점 인정이 되시고요. 또 여러 가지 장학금 제도도 운영하고 있습니다. 먼저 행사를 안내를 드리자면요. 우리 대학에서는 영어교육 분야 최대의 국제학회인 코테솔 국제학회를 운영하고 있습니다. 그래서 올해는 지난 4월 말에 우리 대학에서 운영을 했고요. 우리 숙명테솔 졸업생 및 재학생들에게는 할인된 가격으로 참석할 수 있는 기회를 드리고 있습니다. 그리고 좀 아까 말씀드렸던 그 특강인데요. 이번 학기에는 6개 특강을 운영을 하고 있고요. 무료로 제공하는 거고, 그리고 저희 SMU YAPL 과정에서 궁금해하실 만한 주제로 골고루 섞어서 운영하고 있습니다. 그리고 저희가 또 프랙티컴 및 봉사활동 기회를 많이 드리려고 하고요. 저희 수업 시간에도 여러 마이크로 티칭을 하고 있습니다. 그리고 이 외에도 실제 어린이들 대상으로 하는 실습 기회를 제공하고자 합니다. 그래서 YL, PL 과정에서는 아까 말씀드린 대로 그 테솔 재학생과 졸업생 자녀들을 그리고 용산구 거주하는 어린이들 초청해가지고 실습 행사를 운영을 하고 있습니다. 그래서 1학기에는 5월에 하고 2학기에는 10월쯤에 운영을 하고요. 그리고 이 사진은 이제 이번 학기 바로 지난주에 이렇게 운영을 했었는데 선생님들께서 이제 각 분반별로 그룹을 나누셔가지고 초청한 어린이들을 대상으로 지금까지 수업에서 배웠던 그 내용을 티칭을 실제로 해보시는 시간입니다. 그래서 이번 학기에는 오텀 하비스트라는 주제로 각 반별로 뭐 허수아비 만들기도 하셨고 제코랜턴 만들기, 가을의 감각 뭐 이런 것들 다 주제를 만드셔가지고 액티비티를 만들어서 어린이들을 대상으로 이렇게 실시를 했습니다. 그래서 인재관 1층이랑 여기 로비에 들어오시다 보셨을지 모르겠는데 이렇게 포토존도 만들었고요. 그리고 2층 각 실습 교실들을 꾸며가지고 분반별 주제에 맞게 실습을 진행하였습니다. 그리고 SMU 같은 경우에는 SMU는 아무래도 이제 성인 대상이다 보니까 선생님들끼리
뭐 01분반에서 하면은 02분반 선생님들끼리 그거를 또 참관을 하시고 학생 역할을 하셔가지고 서로 실습하는 기회를 갖고 있습니다. 마찬가지로 주제를 정해서 이벤트 데이를 실시하고요. 그게 바로 또 오늘이에요. 그래서 SMU 같은 경우에는 끝나고 나서 저희가 11시 50분부터 201호랑 203호, 204호에서 이렇게 하고 있거든요. 그래서 선생님들 끝나고 참관하고 싶으신 분들은 강의실 앞에 있는 이름표에다가 네임택에다 이름 쓰시고 들어가셔서 참관하실 수 있으십니다. 또 저희 봉사활동에 대해서 조금 더 설명을 드리자면 또 외부 기관에서 티칭 활동이라든지 용산구 공무원 번역, 그리고 용산구청 어린이 캠프 보조교사, 그리고 숙명 어린이집, 좀 아까 그 어린이 랭귀지 닥터라고 표현하신 그 매튜 교수님 말씀하신 건데요. 저희 숙대 안에 어린이집이 있습니다. 그래서 거기 가셔서 매튜 교수님이 이제 티칭을 하세요. 그럼 선생님들께서 자원봉사부 몇 분 뽑으셔가지고 두세 분이 같이 가서 참관하시거나 하시면서 선생님들 교수님이 직접 가르치는 거를 보실 수 있는 기회세요. 네. 그리고 이건 용산구청이랑 같이 하는 어린이 캠프인데요. 저희 거의 한 15년 정도째 계속 하고 있고요. 매년 방학마다 여름방학, 겨울방학 이렇게 하고 있습니다. 그래서 용산구 거주하는 어린이들 대상 한 100명 정도 초청을 해가 지원 받아가지고 하고 있고요. 그리고 이번 여름에 같은 경우에는 코딩 블록도 해봤어요. 이번 저희 단기 과정으로 11월에 코딩 블록 워크숍도 진행하는데 이거를 사전에 좀 해봤고, 이 코딩 블록이 뭐냐면은 이렇게 레고처럼 생긴 이런 블록을 가지고 아이들이 뭘 만들어요. 그 자동차를 만들었는데 여기서는 그 다음에 이제 보드판이 있어요. 프로그램을 하는 거예요. 그래서 뭐 자동차가 나는 앞으로 가게 하고 나서 몇 미터 간 다음에 우회전하게 만들 거야. 그 다음에 불빛이 나올 거야. 그런 거를 보딩판에다가 자기가 프로그래밍을 하는 거예요. 그럼 그 프로그램을 한 거를 가지고 애들이 이제 자동차가 그대로 움직이는 거죠. 그래서 이렇게 코딩을 배워보는 시간도 가졌고요. 그래서 애들이 되게 재미있어 했었어요. 그리고 또 그 캠프 안에 PE도 있어서 아이들 너무 지루하지 않게 PE 수업도 있었고, 또 하루는 뭐 필드 트립도 가서 이렇게 안전 교육도 받고 뭐 이렇게 진행을 했었습니다. 그리고 마지막에는 그동안의 노고를 취하하는 그 수료식도 진행하고 이렇게 했습니다. 그래서 한 2, 3주 정도 하는데요. 이거 보조교사도 모집하니까 졸업하시고 나서 지원해 주시기 바랍니다. 그리고 이거는 용암 어린이 도서관. 여기 보시는 이 어른 두 분이 저희 YL 과정 하고 계시는, 이번 학기 하고 계시는 선생님들이세요. 그래서 도서관에서 영어 티칭 봉사 하시는 거예요. 그래서 이렇게 두세 분이서 조를 이루셔가지고 아이들 대상으로 영어 티칭 하시는 거고요. 이번 학기에는 특별 행사로 그 도서관에서 폴란드 영부인이시래요, 이분이. 그래서 이분이 오셔가지고 방문하셔서 한국의 영어 교육에 대해서 보고 싶다고 하셔서 이 도서관에 오셨고, 우리 선생님이 또 이 외국의 영부인 앞에서 영어 교육 실습하는 거를 하시기도 했습니다. 그래서 저희가 이렇게 그 기회를 드리는 거는 이유는 저희가 이제는 수업에서 배운 내용, 이론이랑 실습 같은 거를 배웠는데 지금 학원에서 근무하시는 선생님들은 바로바로 쓸 수 있지만 그렇지 않으신 분들은 그냥 이론만 공부하고 실습은 해봤지만 막상 내가 해볼 기회는 없잖아요. 그래서 만약에 자기 자녀가 있으면은 그래도 할 수 있지만 그것도 아닌 분들은 어디 가서 뭐 실습을 해보기가 좀 힘드시잖아요. 그래서 그런 분들은 되게 좋아하세요. 배운 것을 바로 써먹을 수 있고 이렇게 하면 더 많이 배울 수 있고 정말 체득할 수 있는 기회잖아요. 그래서 봉사활동을 되게 좋아하십니다. 그리고 또 선생님들 바로 끝나고 나면은 취업하실 수 있도록 많은 도움을 드리기 위해서 저희가 멘토링 프로그램도 운영하고 있습니다. 그래서 멘토링 프로그램은 저희 졸업 동문 중에서 성공하신 분들을 모셔와서 그 성공 스토리를 나누는 시간입니다. 그래서 영어 학원에서 강의를 하시거나 영어 학원 창업하신 분들도 있고 공부방 창업하시거나, 그리고 뭐 테솔 졸업하고 또 공부 많이 하시는 분들도 계세요. 석사 박사 하시고 교수 되신 분들도 있고, 그리고 뭐 그 관련 사업하시는 분들 많이 있으십니다. 그래서 이분들이 이제 성공 스토리 나누시고 자신의 그 진솔한 얘기를 나눠주시는 시간입니다. 그래서 뭐 멘토링 해주신 분으로는 미국에서 교수하시는 이근하 교수님, 그리고 독일에서 교수하시는 윤재원 교수님, 그리고 명지대 황은경 교수님, 뭐 이런 분들도 다 멘토해 주셨었고요. 그리고 크레버스 청담어학원 본사인 크레버스 교육 관련 이사님이신 방수윤 이사님이라든지 타임교육 르네상스 러닝의 유희정 이사님 등등 많은 분들께서 우리 또 후배님들을 위해서 멘토링 해주고 계십니다.
그리고 저희 또 동문회도 했습니다. 저희가 그 간간히 이제 역사가 길다 보니까 동문회도 간간히 했었는데요. 뭐 20주년, 뭐 17주년 동문회 했었는데 그동안 코로나 때문에 몇 년 못 하다가 올해 또 다시 하게 됐어요. 그래서 지난주 10월 25일 금요일 저녁에 동문회 행사를 했고 그때 또 28주년이라고 생일 케이크도 귀엽게 마쳤고요. 그리고 교수님들께서 이번에 11월에 단계과정 하시는 워크샵 진행했었고, 그리고 저희 안선영, 혹시 연예인 안선영 아세요? 그분이 저희 PL 동문이시거든요. 그래서 그분이 또 MC 딩동이라고 그 MC계 유재석이라는 이런 분을 모셔오셔가지고 같이 뭐 빙고 게임도 하고 즐거운 시간 보냈습니다. 그리고 저희가 그 소모임도 있습니다. 동문회 소모임도 있는데 오늘도 만나셨다고 하는데 숙명 다이어트 챌린지라고 하셔가지고 그냥 주말에 아침에 석촌호수에서 오늘은 만나셨거든요. 그래서 가볍게 러닝하고 아점 같은 브런치 먹고 헤어지는 그런 자리였는데 여기에 이제 우리가 진출하려고 하는 영어 교육 업계에서 좀 성공을 이루신 분들이 나오시니까 직접 만나서 친해질 수 있는 기회잖아요. 그래서 이런 분들이랑 같이 네트워킹 하시기에 되게 좋은 자리라고 생각합니다. 네, 이렇게 진행을 하고 있고 저희 또 취업 박람회도 합니다. 매 학기 진행을 하고요. 취업 박람회는 여러 영어 구인 업체, 영어 학원들에서 주로 오시고요. 선생님들 보통은 영어 학원으로 많이 취업을 하시리라고 생각합니다. 그래서 공부방 하시는 경우도 뭐 많이 있으시고 그런 데서도 오시고 그래서 이번 학기 오늘은 이제 오늘 1시부터 3시까지 하거든요. 그래서 이거 끝나고 시간 되시는 분들은 잠깐 둘러보셔도 좋으실 것 같아요. 그리고 나중에 이제는 수료하신 다음에라도 숙명 홈페이지, 저희 테솔 홈페이지 커리어 밑에 잡보드라고 있거든요. 여기도 되게 활성화되어 있어요. 그래서 하루에도 뭐 5건에서 10건씩 구인 공고 계속 올라오니까 나중에 여기 보셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 계속해서 공부하고 싶은 분들도 꽤 되세요. 공부하다 보면 또 욕심이 생기시는 것 같더라고요. 그래서 유학 가시는 분들도 있고 SMU YL 하고 나서 해외 유학 가시게 되면은 또 자매대학에 가시는 경우에는 최대 12학점까지 인정이 되거든요. 근데 보통 이제 미국 대학에서 석사과정이 12학점 인정받으면은 거의 1년 만에도 끝낼 수 있어요. 근데 미국이 좀 되게 비싸잖아요. 공부하는데. 그래서 1년을 단축할 수 있다는 건 되게 큰 이점이거든요. 그래서 이렇게 이용하셔도 좋습니다. 저희 그리고 인재관 1층에 올라오시다 보셨는지 모르겠는데 이제 안쪽으로 들어오시면은 리소스 센터라고 영어 교육 자료가 있는 도서관이 있습니다. 그래서 재학 중에 상시 빌릴 수 있습니다. 다음으로 입학 안내 드리겠습니다. 좀 아까 교수님들께서 되게 매튜 교수님이랑 잘 설명해 주셨듯이 SMU YL PL 과정이 있는 거고 SMU는 이제 전 연령대를 대상으로 하고 YL은 영러너 그리고 PL은 이제 플레이 앤 런에서 어린이들 정말 유아들 대상으로 하는데 YL은 좀 더 YL과 PL 차이가 뭐예요? 이런 걸 되게 많이 물어보세요. 근데 YL은 이론이랑 실습이 같이 섞여 있어요. 그래서 어린이들이 어떻게 발달을 하는지 발달 과정 그런 것까지 이렇게 다루시고 모든 각 교과가 다 어린이들에게 초점을 맞춘 거고 PL은 이론이 거의 없습니다. 그래서 PL 들어오셔가지고 이론이 왜 없어요 하시는 분이 계시거든요. 근데 PL은 원래 이론이 없고 액티비티 위주로 디자인된 그런 과정이에요. 네, 지원 자격은 공통 자격은 SMU와 YL 같은 먼저 말씀드리자면 4년제 대학교 졸업하신 분 혹은 2025년 2월 졸업 예정자입니다. 그래서 전형 유형으로는 지원하실 때 일반 전형, 특별 전형 A, B 이렇게 3가지 중에서 선택하시면 되고요. 일반 전형은 그냥 4년제 졸업하신 일반적인 분들이 하시는 거고 특별 전형 A는 국공립 유치원이나 초중고 현직 교사 혹은 학교 소속의 기간제 교사 혹은 학교 소속의 영어 전담 강사 이런 분들이 특별전형 A로 지원을 하시면 되고요. 그리고 영어 공인 성적 소지하신 분들 토익 뭐 800점 이상 이런 식으로 뭐 오픽이라든지 그런 거 갖고 계신 분들 혹은 학석사를 미국 영어권 대학에서 나오신 분은 특별전형 B로 지원하시면 되십니다. 전형별로 시험이 약간 다릅니다. 그래서 일반 전형 같은 경우는 쓰기 시험이 있습니다. 그래서 쓰기 시험 50%, 면접 50%가 진행이 되고요. 특별 전형 A, B는 면접으로만 진행이 됩니다. 그래서 난 영어 잘하는데 지금 공인 성적은 없어요 하시면은 그냥 일반 전형으로 지원하시면 되세요. 일반 전형 쓰기 시험이 있는데 그렇게 어렵지 않으니까 네, 그렇게 하시면 되고요.
그리고 면접 같은 경우는 이제 모든 전형에 다 공통 시험인데 면접은 저희가 3명의 응시생이 한 조가 돼서 2명의 인터뷰어와 같이 시험을 보시게 됩니다. 그래서 뭐 예시 문제가 있는데요. 예시 문제는 뭐 자주 지각하는 당신의 동료가 자주 지각하는 학생 때문에 곤란해하고 있습니다. 여러분이 학생 혹은 선생님의 경험을 바탕으로 해결 방안을 생각해보고 해결에는 장단점을 토의하고 선호도 순으로 동료에게 해결 방안을 말해보세요. 뭐 이런 식으로 나오거든요. 그래서 ESL 환경에서 우리가 마주할 수 있는 그런 문제들인데 너무 깊이 생각하지 않아도 되는 문제들로 출제하고 하려고 하고 있습니다. 그래서 이제는 시험장에서 딱 보시고 문제가 나왔으면 잠시 생각하시고 그 같이 들어간 세 분이랑 같이 어떻게 의사소통하는지, 영어는 어느 정도 하시는지, 의사소통은 잘 하시는지 그런 거 위주로 그 인터뷰어들이 채점을 하시게 됩니다. 그리고 일반 전형, 일반 특별 전형 A, B 말고 일반 전형에만 해당되는 쓰기 시험인데요. 쓰기 시험은 이제 저희가 문제지 드리면은 그냥 손으로 에세이 형식으로 서론본론 결론에 맞춰서 쓰시는 거예요. 그래서 논리적으로 글 전개가 이루어져 있는지, 그리고 영어는 영어 실력이 어떤지 이 정도 저희가 채점을 하고요. 그리고 뭐 당신의 절친의 결혼식에 초대받았는데 출장 때문에 갈 수 없게 됐습니다. 그래서 이 미안함을 글로 한번 써보세요. 이런 식으로 이건 약간 그냥 일상생활에서 일어날 수 있는 상황들에 대해서 글을 써보는 그런 주제로 보통 나가고요. 너무 깊이 생각하지 않아도 되는 그런 문제로 나가니까 너무 부담 갖지 마시고 그냥 쉽게 편안한 마음으로 작성해 주시면 됩니다. 그리고 저희 이제 강의 시간은 오전반, 온오프 통합반 이렇게 있습니다. 오전반은 화수금, 월, 목은 없고요. 화수금 9시부터 1시까지 주 3회 4시간씩 총 12시간 18주 과정입니다. 그래서 온오프 통합반은 수요일은 온라인, 저녁에 7시부터 밤 10시까지 온라인으로 하고요. 줌으로 합니다. 구글 클래스룸으로 하고요. 토요일에는 대면 강의 합니다. 토요일에 이제 인재관에서 하시는 거고 아침 9시부터 저녁 6시까지 이렇게 이거는 주 2회 12시간 18주 과정 동일합니다. 그래서 매주 나가는 수업이 동일하다고 생각하시면 되세요. 두 과정 모두. 장학금 혜택, 숙명여대 졸업하신 분, 학위과정 졸업하신 분에게는 50만 원 장학금 드리고요. 그리고 지금 현직 교사이신 분들, 혹은 국공립 유치원이나 초중고등학교에서 현직 교사이신 분들에게 100만 원 장학금 지급되는데요. 이건 전교사만 해당되고 기간제나 영어회화 전문 강사는 해당되지 않습니다. 그리고 학기가 다 마친 후에 공부 잘하신 분들 한테 성적 우수 장학금 드립니다. 그래서 저희 우수 학생에게 장학금 저희가 분반별로 보통 뭐 SMU 과정에 뭐 3개 분반, 2개 분반 보통 이렇게 개설을 하는데요. 각 분반별로 최고 1등한테 우수 장학금 드리고요. 그리고 SMU 과정 전체 1등, YL 전체 1등한테는 전액 장학금 지급합니다. 전액 장학금은 꼭 한 명이 받아가시는 거예요. 그래서 내가 열심히 하면은 꼭 받을 수 있는 거예요. 네, 그리고 저희 동문 혜택, 좀 아까 말씀드린 대로 저희 특강 했던 거 있잖아요. 그것도 동문에게도 또 기회를 드립니다. 수강할 수 있게 안내 드리고요. 취업 박람회라든지 아까 이벤트 데이, YLPL 이벤트 데이 할 때 어린이들 저희 아까 동문이라든지 어린이들 많이 대상으로 초청해서 오시는데 그때 또 내가 엄마가 우리 자녀들한테 엄마가 다녔던 학교고 엄마가 했던 공부야 하면서 또 많이 데리고 오셔가지고 보여주시기도 하거든요. 또 애들도 영어 공부도 하고 그런 의미로 많이 추천드리고요. 그리고 멘토링 프로그램도 또 동문들에게 또 공개합니다. 그래서 이제 졸업하시고 영어학원 강사하시다가 학원 운영하시다가 좀 모르겠는 거, 막히는 문제 그런 거 있을 때마다 또 동료들은 어떻게 하고 있는지 같이 문제 해결하시고 네트워킹 하시는 시간으로 이용하시면 좋고요. 그리고 타임교육 르네상스 러닝 여기서 마이온이라는 프로그램이 있거든요. 영어 독서 프로그램이에요. 그래서 이거 만약에 학원에 도입하실 경우에는 할인 혜택 드리고 있습니다. 그리고 저희 아까 말씀드렸던 동문회 행사 초청합니다. 다음으로 TESOL 안내드리겠습니다. TESOL은 70학점 이수한 재학생 혹은 졸업생이 대상입니다. 그래서 이거는 학사학위 아직 안 끝내신 분들도 하실 수 있는 과정이고요. 전형은 일반 전형만 있습니다. 그래서 쓰기 시험은 없고 면접 100%로 진행이 됩니다. 그래서 면접은 아까랑 마찬가지 SMU YL과 마찬가지로 진행이 되고요.
그리고 강의 시간으로는 오전반, 주말반이 있습니다. 오전반은 화, 금입니다. 화요일, 금요일 이틀만 학교에 나오시는 거고 동일하게 9시부터 1시고 주말반은 수, 토고요. 수요일은 저녁 이제 직장인들 위해서 만든 반이고요. 토요일은 아침 9시부터 1시입니다. 그래서 PL은 온오프 통합반이 없고 다 대면 강의로만 진행을 합니다. 네, 저희 수강료 많이 궁금하실 텐데요. SMU YL은 그 18주 과정으로 395만 원이고요. PL은 12주 과정 175만 원입니다. 네, 그리고 제출 저희 이제는 시스템에 첨부하는 건데요. SMU랑 YL 과정 지원하시는 분들은 입학원서를 홈페이지에서 작성을 하시는 거고요. 그리고 4년제 졸업자가 대상이기 때문에 4년제 영문으로 된 졸업증명서 혹은 졸업 예정 증명서 첨부하셔야 되고, 그리고 특별전형의 A나 B인 경우에는 A인 경우에는 재직증명서, 아까 선생님들이었으니까 선생님을 증명할 수 있는 재직증명서, B인 경우에는 영어 점수 혹은 학석사, 해외 학석사인 경우였으니까 학석사 성적표 및 졸업 예정 증명서 제출하시면 됩니다. PL 같은 경우에는 마찬가지로 입학원서 홈페이지에서 작성하시고요. 4년제 학사 영문 졸업증명서 혹은 70학점 이상 이수증명서 제출하시면 됩니다. 다 모두 저희 홈페이지에서 작성하고 첨부 파일로 첨부하시는 거예요. 그리고 저희가 가끔씩 그 졸업증명서를 갖다가 조금 오해하시는 분들이 있는데요. 졸업증명서는 저희가 졸업할 때, 학교 졸업할 때 받았던 학위기가 아니고 지금 졸업하신 각 대학 있잖아요. 내가 졸업한 대학의 홈페이지에 들어가 보면은 거기서 증명서를 출력할 수가 있어요. 그래서 거기서 출력해서 제출하시는 거예요. 근데 왜 이렇게 하냐면은 여기에 보시면은 이 증명서는 180일 이내로 여기 웹민원닷컴에서 진위를 확인할 수 있습니다. 라는 게 있고 여기가 진위 확인 번호가 있거든요. 그래서 선생님들이 제출하신 거를 저희가 이거를 다 확인을 합니다. 여기를 들어가서 그래서 동일한 내용이 나오면은 아 이게 진본이구나 라고 확인을 하거든요. 그래서 이렇게 진위 확인이 있는 증명서를 제출하셔야 됩니다. 네, 그리고 지원 기간으로는 SMU, YL, PL 모두 다음 주 월요일인 11월 4일부터 그 다음 주 월요일인 11월 10일까지 지원을 받고요. 입학 시험은 11월 16일 여기 인재관에 오셔서 시험을 보게 됩니다. 그리고 합격 발표는 11월 25일에 예정되어 있고 등록은 11월 25일부터 29일까지입니다. OT는 내년 2월 7일이고 개강은 2월 11일, 졸업식은 내년 6월 예정되어 있습니다. PL은 OT는 3월이고요. 한 달 늦게 개강을 합니다. 그리고 개강은 3월 11일에 예정되어 있습니다. 그래서 이거 입학 절차는 테솔 홈페이지 접속하셔가지고 회원 가입하시고 원서 작성하시고 그리고 전형료가 4만 원, 6만 원이었던 것 같아요. SMU는 4만 원, YL은 PL은 4만 원 그렇거든요. 전형료 납부하시고 그리고 해당일에 면접 보시고 시험 보시고 이렇게 진행이 됩니다. 그래서 저희 여기 홈페이지인데요. 여기 사인인 이거를 클릭하셔가지고 회원 가입을 하시고요. 다 동의하시고 내용 작성하시고 하시면 되는 거고, 그리고 저희가 원서 접수하는 매뉴얼을 여기 보드 밑에 여기 2025학년 1학기 모집 입학 원서 접수 매뉴얼이라고 올려놨거든요. 그래서 이거 파일 보시면서 입학 원서 작성하시면 되세요. 그리고 저희 또 한 가지 또 말씀드릴 게 있는데 저희가 에듀테크 테솔이라고 해서 단기 과정을 이번에 개설을 하였습니다. 그래서 AI for Language Teachers랑 코딩 블럭 앤 잉글리시 랭귀지 티칭. 그래서 이제 AI를 갖다가 요새 좀 AI가 대세잖아요. 그래서 저희가 이 AI를 어떻게 영어를 티칭하는 사람들이 어떻게 AI를 이용할지 이거에 대한 강의고요. 그래서 모든 이번 11월에 11일부터 시작을 해가지고 모든 강의는 이렇게 저희가 AI 같은 경우는 비디오 강의로 하거든요. 그래서 비디오 녹화된 거를 보시고 그 다음에는 인재관에 오셔가지고 토요일날 대면 강의로 진행하고 이렇게 3주 동안 진행을 하시고요. AI를 이용해서 머티리얼 디벨롭먼트는 어떻게 하는지, 퀴즈는 어떻게 되고, 피드백은 어떻게 되고, 그레이딩은 어떻게 하는지, 어떻게 더 쉽게 할 수 있는지 그런 거에 대해서 강의를 합니다. 네. 그리고 코딩 블록도 마찬가지로 또 진행을 하는데요. 이것도 11월에 하고 3가지 코딩 블록을 이용합니다. 그래서 큐브로이드, 로보로보의 유아로, 그리고 레고 이렇게 3개를 가지고 교수님들이 만드셨고요.
1주차에는 이제 각 주차별로 다른 로봇들을 가지고 하는 거고요. 마찬가지로 이제 이거를 가지고 어떻게 뭐 커리큘럼 디자인을 하는지 그런 걸로 다 강의를 하실 거고, 첫 번째 시간에는 강의를 하고 그 다음 화요일 날 저녁에 하거든요. 화요일 날 하고 금요일에는 이걸 가지고 한번 시연을 해보고 강의를 시연해보고 이런 식으로 강의를 진행하게 됩니다. 그래서 지원 기간은 다음 주 화요일까지고 숙명테솔 홈페이지에서 동일하게 하고, 이거는 수강료가 있습니다. 30만 원을 받고 있고요. 근데 이거는 좀 두 개 다 마찬가지긴 한데 이미 지금 내가 영어 강의를 하고 있어요 하면은 좀 쉽게 접근할 수 있는데, 만약 내가 영어 강의, 영어 교육 티칭의 세계는 처음입니다라고 하시는 분들은 조금 어려울 수는 있습니다. 이미 좀 내가 안다는 전제하에 교수님들께서 강의를 진행하실 거기 때문에 그런 건 있습니다. 네, 그러면은 오늘의 설명은 여기까지고, 이제 앞으로의 시간에 대해서 말씀을 좀 드리자면은, 오늘 저한테 질문이 있으신 분은 이 장소에 남아 계시고요. 저희 또 2층 라운지, 여기 저쪽으로 쭉 가시다 보면은 복도가 있고 소파가 있거든요. 거기에 SMU 지금 재학생이 계세요. 그래서 학생으로서 저희가 공부하면서 갖게 될 질문이라든지 그분의 만족도도 좀 궁금하시잖아요. 그래서 다니시는 분한테 직접 Q&A를 하실 수 있는 시간이고, YL은 여기 옆방 208호에서 재학생이 있고, PL은 여기 옆에 소파 라운지에서 또 있습니다. 그래서 재학생이랑 같이 얘기를 하고 싶으신 분들은 가시면 되고요. 그리고 아까 말씀드렸던 SMU 이벤트 데이 학생들이 시연하는 거 참관하시고 싶으신 분은 201호, 203호, 204호에 들어가시면 되고요. 그리고 저희 오늘 1시부터 3시까지 취업 박람회 있으니까 그거 이따가 또 오셔서 둘러보셔도 좋습니다. 네, 감사합니다.